stabilité ici. Donc, il faudrait qu'on apprenne à faire des réformes qu'il faut. Il faut arriver à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut un truc que nous connaissons aujourd'hui. Il faudrait réhabiliter la sanction. Je crois si on a la compétence, on a la méritocratie, on a la discipline et on a la sanction, je crois que tout ira pour le mieux. Je vais rassurer Moïse sur quelque chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord, ce n'est pas pour prêcher pour ma propre chapelle, pour ceux qui disent qu'il faut que les politiques puissent se retirer des entreprises. Oui, mais je suis d'accord avec ce qu'il a dit je n'ai pas dit sur la question de la méritocratie. Ouais. Là, je suis d'accord avec lui. Par exemple, il y a des politiques compétentes. Total, qui était Elf à l'époque, a connu son ascension grâce au choix du président Mitterrand, qui avait un de ses soutiens qu'il a placé là-bas, en la personne de Loïc Le Floch-Prigent. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des politiques compétentes. Donc, vous êtes allé fouiller partout pour voir qui peuvent trouver des solutions. Mais aussi, votre question est pertinente dans la mesure où, aujourd'hui, il faut rassurer les Congolais. Il y a un artefact de loi qui fait la protection de l'investissement congolais et même des petites et moyennes entreprises de la RDC. La preuve en est avec notamment la RSP, qui aujourd'hui veille à ce qu'il y ait une participation congolaise en ce qui concerne les questions liées à la main-d'œuvre, des questions liées, des questions ouvrières, des questions de placement de personnes dans les entreprises. Tout cela fait que les entreprises des Congolais ne pourront pas s'inquiéter de ce qui y aurait comme conséquence économique dans l'arrivée des entreprises qui viendront dans le cadre de ce deal entre la RDC et les États-Unis. Blaise beaucoup. Je voudrais ici, Edith Chala, tranquilliser les téléspectateurs qui ne cessent de me demander à quand l'intervention du professeur Mbata. J'ai dit il va intervenir tout à l'heure, juste peut-être après la signature de cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Autant je tranquillise les téléspectateurs sur le professeur Mbata, je les tranquillise également parce qu'il y a beaucoup qui se posent la question de savoir si on a vendu les minéraux aux Américains. Il n'en est pas question, car c'est faux et archi-faux. Les accords rappellent que la République démocratique du Congo reste propriétaire de ses ressources et garde le dernier mot sur l'exploitation, la transformation et l'exportation. Les partenaires apportent capital, technologie, marché, mais la souveraineté demeure congolaise. En rapport justement avec la paix contre le minerai, il n'en est pas non plus question. D'abord, la paix est un droit des populations et un devoir de l'État. Ensuite, la logique est inverse. En sécurisant les ressources et en cassant les circuits illicites, on empêche donc que les minéraux financent la guerre. Et puis on partage nos parcs et nos territoires. Ce sont des questions, autant de questions que se posent les téléspectateurs ou les comètes mortels. Les parcs nationaux, sachez-les, notamment le parc de Virunga, reste le patrimoine congolais. La coopération porte sur la préservation, le tourisme, les développements communautaires avec priorité au bénéfice des populations congolaises. On termine ce chapitre concernant le questionnement de la part de la population en rapport avec un protectorat américain déguisé. L'accord parle de partenariat stratégique, pas de tutelle. Il repose sur le respect des lois congolaises, de la souveraineté nationale, de la transparence et de l'intérêt mutuel avec des instances conjointes où la République démocratique du Congo est à toute sa place prépondérante dans cet accord. Voilà, Edith Chala, certaines précisions qui valent la peine d'être données pour essayer de dissiper tout malentendu de la part de ceux qui se donnent le plaisir de raconter n'importe quoi en rapport avec cet accord. Bien entendu, Blaise Boko, il faudrait justement rassurer notre population parce que tout ce qui est fait, à Washington notamment, est fait pour le bien de la population congolaise. Le président de la République ne cesse de le répéter. Il engage la République, bien sûr, mais la République n'est pas sa propriété. Il travaille donc pour le bien de tous les Congolais. Et il est tout à fait normal que ces Congolais s'inquiètent quand
qu'ils n'ont pas les informations les bonnes sur le contenu, sur l'essentiel de ce qui va être fait dans le cadre de ce deal. Mais là, il faut interpeller l'élite congolaise. Il y a une dose politicienne qui fait que l'on désoriente le peuple de la RDC. Comment vous pouvez expliquer que des intellectuels de haut niveau qui aspirent à gérer la République prennent les informations qui sont visiblement très claires et les torturent et distillent dans la communauté des mauvaises informations avec l'idée de monter la population contre le pouvoir en place? Oui, je pense et dit qu'au liminaire de cette émission, j'ai eu à vous dire exactement que lorsque vous avez un pays étranger qui arrive à vous agresser, il y a des proxys, il y a des espions, il y a des charançons dans le fruit qui sont utilisés par cette force négative extérieure pour avoir un travail à faire de manière interne. Aujourd'hui, par exemple, on entend des gens qui sont en train de dire que le président de la République aurait dû d'abord emmener cet accord au Parlement avant de pouvoir... Je pense que je parle même sous la lumière du grand professeur Mbata, qui est constitutionnaliste. L'article 213 de la Constitution est clair. Ce qui donne même le pouvoir au président de la République d'agir comme il le fait pour ce qui est des traités et des accords internationaux. Et que d'ailleurs, si je dois questionner à ces gens-là, pourquoi ils n'ont pas emmené leur science lorsqu'il a été signé l'accord entre la RDC et la MONUSCO en 2015? Où est-ce qu'ils étaient lorsqu'il y a eu la signature entre le M23 et la RDC à Nairobi en 2013? Où est-ce qu'ils étaient lorsqu'il y a eu l'accord cadre d'Addis Abeba en 2013? Où est-ce qu'ils étaient lorsqu'il y a eu le contrat chinois qui est parti ensuite au Parlement? Donc tous ces savants qui ne viennent naître que lorsqu'il faut aller à l'encontre de ce que veut le peuple par la vision du président de la République sont des ennemis de la nation. Il ne faut pas les appeler autrement. Et ce qui est encore important à relever aujourd'hui, c'est que cet accord est tellement structuré que c'est en train de couper l'herbe sous les pieds à Kagame, à telle enseigne que, aujourd'hui, au moment où je vous parle, depuis le territoire rwandais, l'armée, les RDF ont bombardé notre territoire. Cette information qui est confirmée est aujourd'hui en train de démontrer réellement que ce régime sanguinaire de Kigali est aux abois. Et que donc, ceux qui aujourd'hui sont comme proxy de ce pouvoir négatif ici dans notre pays sont justement ceux et celles qui sont en train de vouloir désorienter la population par rapport à un élément important, qui est la paix, qui est la sécurité. Parce que nous avons une population résiliente. Cette population qui sait se lever tôt et se battre n'a besoin que de la paix pour aller de l'avant. Nous avons besoin de la paix pour aller de l'avant. Washington, ça s'apprête. On va voir d'un moment à l'autre quand on nous fera signe. Juste une question à M. Thierry. Oui, vas-y. Pourquoi l'accord de paix entre l'RDC et le Rwanda et le deal entre la RDC et les États-Unis font peur à une certaine opposition congolaise? Très bien, Blaise. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des pêcheurs en eau trouble. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de légitimité populaire, mais qui à chaque fois utilisent les événements politiques pour se retrouver dans les institutions de la République. Donc le besoin de ces personnes, c'est d'avoir des cycles de guerre, des cycles de déstabilisation en République démocratique du Congo pour qu'ils puissent se positionner. Ce qui explique même que bon nombre d'entre ces personnes ont évité les élections qu'il y a eu en 2023. Parce que c'est des personnes qui sont habituées non seulement à chercher à manipuler les urnes pour ne pas recourir réellement à la légitimité que le peuple peut leur donner. Donc ce deal est en train de taire une engeance qui a eu à évoluer pendant 30 ans sur le plan externe mais aussi sur le plan interne. Du moment que le Rwanda est asséché, parce qu'aujourd'hui les minerais de la RDC seront tracés et vont servir réellement pour le développement de notre pays. Il y aura traçabilité. Il y aura une déstabilisation au Rwanda, il faut être sûr. Il y aura une stabilité chez nous. Et donc les pêcheurs en eau trouble n'auront plus de répondants.
Parce que c'est des personnes qui ne sont là que pour exister via des salons politiques, via des conciliabules, et non vers des institutions fortes qui sont bien installées pour le développement du pays. Oui, je voudrais juste ajouter une petite chose à ce que Thierry vient de dire. Il y a une peur, alors une peur immense qui habite tous ces affabulateurs. Pourquoi? Parce que la réussite de ces accords, ça va conforter le président de la République qui est en place. Effectivement. Voilà. Donc ça va diminuer les ambitions ou les velléités que les autres ont en perspective de 2028. Voilà ce que je peux dire. C'est ce qu'il faut ajouter justement, mais je me pose une question. Chaque fois qu'il y a ce genre de deal, chaque fois qu'il y a ce genre d'accord, on parle plus des politiques, on parle de la population, mais on fait très rarement cas au secteur privé et le monde des affaires. Le monde des affaires pourrait bien profiter de ce deal pour devenir aussi de très grandes entreprises. Oui. Je vais parler du secteur touristique, par exemple. Vous avez à Goma l'hôtel Serena, qui est une marque kenyane, mais qui est apportée par un citoyen congolais. En République démocratique du Congo, est-ce que notre secteur privé, nos hommes d'affaires, ne peuvent pas profiter de ce deal pour avoir des entreprises de la taille de ces hôteliers? Mais le seul qui a cette préoccupation, Eddy, c'est le chef de l'État. Rappelez-vous, le président de la République est le seul aujourd'hui à se préoccuper des questions liées à la population. Pendant qu'en face, nous avons des gens qui ne pensent qu'à eux et à leur positionnement. Le chef de l'État est le seul à penser aux entreprises congolaises. Regardez toutes les réformes qu'il y a eu en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne la petite industrie, et même en ce qui concerne la possibilité de réarmer certaines structures, dont la respect, pour que les Congolais puissent réellement se retrouver en termes d'investissement. Il a été le premier à dire qu'il faille, au bout de 5 ou 10 ans, avoir plusieurs millionnaires congolais. Et cela a même été matérialisé parce que c'est sous le président Félix Tshisekedi que finalement on a toute une agence qui s'occupe de la question des financements des petites et moyennes entreprises, de la question des financements, des microfinances et des sociétés d'épargne. C'est pour permettre à ce que les Congolais puissent avoir accès à des crédits en dehors des banques commerciales. Mais il n'y a que le chef de l'État qui pense à ça. Est-ce que vous avez vu un de ses opposants, ou même de ceux qui d'osent parler de sauver le Congo, parler même une seule minute de ces pauvres citoyens que vous venez de citer ici? Et d'ailleurs, leurs collègues, pour ne pas dire leurs actionnaires ou leurs camarades, sont en train de déstructurer les petites et moyennes entreprises dans la partie est de notre pays. Vous avez vu comment la structure Heineken a dû laisser sa brasserie parce qu'il y avait un pillage systématique. La plupart des hommes d'affaires qui étaient bien installés à Goma et à Bukavu ont vu leurs biens traverser pour Kigali, en termes de véhicules, en termes de biens qui servaient leurs entreprises. Donc on a un pillage systématique. Et le souci du peuple, le souci de cet entrepreneur congolais-là, on ne trouve pas ça dans le chef de nos opposants. Ils n'en parlent même pas. Tout ce qu'ils peuvent dire, toute l'énergie qu'ils ont, c'est de venir dire qu'il faille qu'ils se retrouvent, qu'il faut un dialogue. Un dialogue pourquoi? Pas pour la paix. Parce que d'ailleurs, le chef de l'État leur a donné un devoir très simple. Pour parler, condamner le Rwanda. Mais vous avez vu comment d'autres ont eu des difficultés pour ne fût-ce que citer Kagame en mal. C'est pour vous dire en réalité que nous avons un ennemi extérieur, mais aussi intérieur. Nous avons un ennemi extérieur et un ennemi intérieur. Thierry Mosenepo le confirme, il l'argumente. Mais pour rassurer à notre peuple que la radio-télévision nationale congolaise fait exactement ce qu'elle doit faire, je vous rappelle que
on a des informations, et ça a été dit sur ces antennes de la radio-télévision nationale congolaise par la société civile du Nord et du Sud Kivu, que nous avons reçu à plusieurs reprises ici, confirmer que la filière brassicole, par exemple, a été carrément monopolisée par la femme de Sultani Makenga. Seule elle peut aller acheter la bière et puis venir vendre au Rwanda, venir vendre en République démocratique du Congo, et qu'aucun Congolais ne peut se payer le luxe d'aller acheter cette bière et venir vendre. Et c'est le cas dans le Sud Kivu avec la filière cimenterie. Le ciment n'est acheté que par cette même personne. Et vous pensez que des personnes pareilles peuvent aujourd'hui prétendre parler des Congolais? Oui, oui, ils veulent libérer. Ils ont dit. Ils veulent libérer les Congolais de leurs biens. Voilà, Moïse Moussangala, on a parlé de politique, ça c'est sûr, on le dit depuis tout ce temps. Il faudrait que le secteur privé de la RDC profite de ce deal. Il faudrait que la FEC prenne ces opportunités. Mais apparemment, dans la délégation, nous n'avons pas toute la délégation qui est à Washington. Oscar Mbalkaïj nous a dit, non plutôt, Giscard Kosema, qui est dans la salle des signatures, nous a dit que le président s'est fait accompagner de 25 personnalités. Je n'ai pas cru entendre parler des hommes d'affaires congolais, alors que pour ce deal, il fallait quand même penser à la représentation de la FEC. Oui, en principe, je crois que je l'ai dit tout au début, que ces deals, en réalité, ce sont les entreprises américaines qui vont travailler avec les entreprises congolaises, privées comme publiques. Donc, il faut avoir de l'ambition. On ne va pas aller prendre un homme d'affaires qui est assis bonnement chez lui. C'est pas moi en train de suivre Novelas pour lui dire que voilà. Il y a des opportunités. Parce que voilà, il y a des opportunités et qu'on sort. Non, il faut avoir des ambitions. Et aujourd'hui même, les affaires, c'est quoi? C'est l'intelligence. Elon Musk et consort, bien sûr, il est milliardaire. Mais c'est d'abord, ces milliards sont le produit de son intelligence. Donc, il crée des idées qui génèrent de l'argent. Donc, nous devons changer la perception des affaires aujourd'hui. Donc, on doit amener l'intelligence dans les affaires. Je crois que il faut aussi beaucoup de sensibilisation. Dans ce sens-là, il faut que la FEC se mette debout pour essayer de s'orienter vers cette voie. Donc, je crois que c'est dans ce sens-là que les hommes d'affaires aussi seront mobilisés et les hommes d'affaires demanderont aux gouvernants, faites-nous de la bonne politique, nous allons vous faire des bonnes affaires. Mais il dit dans le même sens, il y a eu une conférence économique entre la RDC et les États-Unis il y a un mois. C'était dans le sens de ce deal. Il y a eu une centaine de structures congolaises qui se sont fait représenter aux États-Unis, ensemble avec les structures américaines, pour justement préparer ce qui est en train de se faire. Donc ça ne signifie pas, c'est pour vous confirmer le fait que la vision du président de la République, elle est globalisante. La vision est globalisante, mais il faudrait quand même que nous rappelions à nos téléspectateurs que ce n'est pas de bon cœur que le Rwanda est allé à Washington. Ça, on ne cessera jamais de le dire. Le désordre qui est entretenu dans l'Est de la République démocratique du Congo a beaucoup profité, continuera à profiter au Rwanda si nous n'y prenons garde. À titre illustratif, les hommes d'affaires de la partie Est de la République démocratique du Congo, notamment ceux du Sud et du Nord Kivu, connaissent cette pratique au Rwanda où il y a plusieurs dépôts où ces hommes d'affaires viennent avec les importations venues d'ailleurs, ils entreposent là-bas et font passer ces marchandises en petite quantité en République démocratique du Congo pour ne pas payer la douane, et on paye les entrepôts au Rwanda, des entrepôts construits pour les entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Et je pense que
tous ces avantages vont être remis en question avec ce deal et de l'ordre qui va naître avec la paix qui va s'installer, l'autorité de l'État évoquée tout à l'heure par Moïse Moussangana, qui va permettre ainsi à l'État d'avoir le contrôle, un total contrôle en réalité, de son territoire, de tout ce qui va avec Blaise Bokokia. Je voudrais ici rebondir sur cette observation faite par vous, Edith Chala, sur la présence des opérateurs économiques privés au niveau de Washington, mais précisons tout de même que la cérémonie que nous allons diffuser tout à l'heure sur la RTNC concerne, à l'Institut américain pour la paix de Washington, concerne d'abord la signature, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. C'est la raison pour laquelle même les décors qui est planté, et j'espère que les téléspectateurs sont en train de suivre ces belles images qui nous viennent de Washington. Il y a trois chaises. Il y a la chaise qui sera occupée par le président américain, certainement qui sera au milieu. Il y a une chaise pour le président congolais, certainement qui sera à droite du président américain, et la chaise du président rwandais Paul Kagame. Donc, au niveau du deal États-Unis et la République démocratique du Congo, je pense qu'il doit y avoir ne serait-ce que quelques membres de la FEC qui ont fait le déplacement de Washington pour vivre cet événement, mais qu'à cela ne tienne, ainsi n'ont pas fait le déplacement. Au retour des gouvernants congolais au niveau de Kinshasa et avec l'arrivée des opérateurs économiques ou des investisseurs américains, certainement qui vont entrer en contact avec la partie congolaise parce que de toutes les façons, ils sont appelés à travailler en synergie et en étroite collaboration. Ça, c'est une évidence. L'évidence aussi, Blaise, c'est que le président de la République a dit que ce document, c'est-à-dire puisque c'est une tripartite, hein, nous avons d'abord l'accord RDC-Rwanda, nous avons l'intégration économique et nous avons le deal entre la RDC et les États-Unis. Le président a dit que c'est un début. C'est un début de chemin. Ce qui veut dire que l'accord est d'abord ce début-là. Ensuite, les autres étapes vont suivre, notamment les contacts bilatéraux entre les mondes des affaires des deux pays. Là, je vois les chefs d'État qui sont entrés. Voilà, donc nous estimons que, en tout cas, avec vous, chers téléspectateurs, nous suivons avec vous en direct depuis les États-Unis d'Amérique, à Washington, d'ici précisément, où cet accord signé le 27 juin dernier va être entériné par les deux chefs d'État. Et je crois que c'est le président Donald Trump sur vos écrans. Et je pense que nous allons repartir à Washington si nous n'avons pas d'objection de notre réalisateur. Nous allons aller à Washington pour suivre ces prises de parole. On nous a rappelé par Giscard Kosema que le président Donald Trump parlera. Il sera suivi de Paul Kagame et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera le dernier à s'exprimer. You will probably do better up here, but I'd love to have you say how you felt, because it is an amazing day. Great day for Africa, great day for the world, and for these two countries, and they have so much to be proud of. And I want to thank the leaders. I want to thank you very much. It means maybe more because we are here together for the first time ever in this building. Brand new, beautiful building. I don't want to tell you how much it costs because I hear it's a lot. Okay? They don't build inexpensively here. I want to thank you very much. I just want to thank you very much. Maybe more because we are here together for the first time ever in this building. Brand new, beautiful building. I don't want to tell you how much it costs because I hear it's a lot. Incredible setting. They don't build inexpensively here. But I just want to thank you very much. So please sit down, everybody. Celebrate the birth of the Prince of Peace. I want to thank everybody for being here. It's a momentous occasion. To sign a historic agreement that will end one of the longest running conflicts anywhere in the world, with far more than 10 million people killed. Today we commit to stopping decades of violence and bloodshed and to begin a new era of harmony and cooperation between the Democratic Republic of the Congo and Rwanda. I want to thank the two courageous leaders. They are courageous leaders. They really are courageous leaders, great people. President
Tshisekedi of the Democratic Republic of the Congo and President Kagame of Rwanda. They are amazing people, and they had stories to tell me that were incredible. Really fascinating in so many different ways. Sad and beautiful, both sad and beautiful, and today makes them beautiful. I've just held really fantastic meetings with both men and representatives of other countries where we discussed the importance of upholding this new agreement. Very detailed, powerful agreement. I also want to thank several foreign guests and dignitaries in attendance to celebrate this magnificent event, including the President of Angola. Please, would you stand? And so great to see you. Thank you. The President of Burundi. Thank you very much. Great to see you again. The President of Kenya. We have the Olympics here. You know, they do very well in the Olympics, those runners. I don't know what the heck you do with those runners, but they are very good. I've been watching them for a long time. So we have the Olympics coming to the United States. You know that. Thank you very much. And you'll come as our guest. Thank you. And the President of the Council of Ministers of Togo. Thank you. Thank you very much. The Vice President of Uganda. Thank you. It's such a beautiful color. Like all these guys are wearing these dark suits. You just stand out for a lot of reasons. You're beautiful. The Foreign Ministers of Qatar. Thank you. Thank you very much. Say hello to my friend, a great man. And the United Arab Emirates. Thank you. Thank you. My regards, right? And the chairman of the African Union Commission, who's done a fantastic job, and thank you for all your help. We appreciate all your help. A special group of people. A very special thanks as well to Secretary of State Marco Rubio. Marco, please stand. Thank you. And thank you for putting a certain name in that building. I said, boy, that is beautiful. That blew up last night. They said, that's a great honor. It really is. On this building, it's a great honor. Thank you very much. I assume you had a lot to do with that. Just a little bit, yeah. Thank you. Appreciate it. And Senior Advisor for Africa, Masad Boulos, who's been fantastic. Thank you, Masad. All of these people, every one of them were indispensable in forging this agreement. Let me also recognize Senators Mike Rounds and Lindsey Graham. Lindsey, thank you. Mike, wherever you may be. Thank you. Thank you, Mike. Representatives Ronnie Jackson. Where's Ronnie? Ronnie is that great guy. He won his race in Texas by 48 points, right, Ronnie? So I don't have to ask if he's in any, I don't even have to endorse him anymore. It doesn't matter. Save the paper, right? Great job. Chris Smith. Chris? Thank you, Chris. Great. Good job. Trent Kelly. Trent? Thank you very much. Thank you. And the acting president of the Institute for Peace, Darren Beatty. Thank you, Darren, very much. Thank you very much, Darren. For more than 30 years, one of the worst conflicts on earth has been raging in eastern Congo. Millions and millions of people have been tragically killed, went on forever, and countless more have been displaced from their homes. Families have been destroyed. It's been a disaster. Many administrations have tried, but probably not too hard, knowing who preceded me. But they tried. It says they've tried. But we tried harder to end this conflict. But they've accomplished, obviously, they accomplished very little because the killing went on at levels that just got worse and worse. And today we're succeeding where so many others have failed. And this has become the 8th war that we've ended in less than 1 year. Such an exciting thing to do. This has been a really, because we're talking about 30 years of fighting, 30 years
much more than 10 million lives. Last June, thanks to the efforts of Secretary Rubio and Mr. Boulos, Rwanda and the DRC reached a landmark agreement to move toward peace. They started the process. I met with some of their great representatives who are here also. And we started a great process. The compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, everybody sort of liked that name, formalizes the terms agreed to in June, including a permanent ceasefire, the disarmament of non-state forces, provisions for refugees to return to their homes, and justice and accountability for those who have committed illegal atrocities. Very importantly, this agreement also creates a new framework for economic prosperity. There's tremendous wealth in that beautiful earth. It's beautiful earth, but it was stained badly with blood, tremendous amounts of blood. But in the region that will support a lasting peace, and the Democratic Republic of the Congo and Rwanda have agreed to more closely integrate their economies with each other rather than fighting, and they'll be doing that. And these two gentlemen are very smart, and I think they liked each other a lot. I spent time with them. I think they liked some people may be surprised. I really do. I think they've spent a lot of time killing each other, and now they're going to spend a lot of time hugging, holding hands, and taking advantage of the United States of America economically like every other country does. So they're going to do very well, but they do have some very valuable things. They're going to have a lot of money and a lot of success, and I think they're going to get along really well, so I hope so. Thank you very much. Look at them. Look at the way they love each other. Thank you. So I have a lot of confidence in both leaders. We'll keep these commitments. I know they're going to keep them and follow through on the agreement and create a much brighter future for the people of their countries. And they're heroes within their countries because of today. And this is a big story. And so much is being written and said. All of the newscasts have it up at the top of the list. And they are heroes, and we want to keep it that way. Today, the United States is also signing our own bilateral agreements with the Congo and Rwanda that will unlock new opportunities for the United States to access critical minerals and provide economic benefits for everybody. And we'll be involved with sending some of our biggest and greatest companies over to the two countries. And we're going to take out some of the rare earth and take out some of the assets and pay, and everybody's going to make a lot of money. These are just two of the many new agreements related to mineral supplies that my administration has achieved this year, including with Australia, Japan, Kazakhstan, Malaysia, South Korea, and many other countries. With all of these agreements, we're forging new economic security partnerships that protect the interests of America and our friends and partners, and a core feature of my administration's national security strategy, a big part of which is the tariffs. We're taking in trillions of dollars in tariffs. Nobody's ever seen anything like it, and it's given us really great national security. We'll be paying down debt. We'll be making distributions to people, and we're really doing a job. It's amazing. I was with a gentleman, the future king of Saudi Arabia, and you've heard me say this a couple of times, but 2 months ago when I was over there, he said, and actually Qatar is represented today, and UAE is represented, and your leader said the exact same thing, different words, but the exact same thing, that 1 year ago they thought our country was dead, and now our country is the hottest country anywhere in the world. We're the hottest country anywhere in the world. Nobody's ever seen anything like it. We have over $18 trillion, that's just in 10 months, pledged or being invested or pledged to be invested in the United States. Think of that, 18 trillion. The highest amount we've ever had is 1.5. Under the Biden administration, they did much less than 1 in 4 years. Think of that. So they did less than 1 trillion in 4 years. We have 18 trillion in 10 months.
It's going to be much more than that, too. No other country in history has ever been close, no matter what country you pick. So I want to thank you again, everybody, for your great vision, and I want to thank the people, especially the people that we named. Some of the others that unfortunately we didn't name, we just couldn't do that. But for your vision and for your courage, because it's made it possible to begin healing old wounds and transcending past differences and creating a future where every child of God can live in dignity, prosperity, and peace. And these are two very good men, and they're two potentially very strong countries. I'd like to now invite President Kagame to come up and say a few words. It's Rwanda. And then, if I may, President of DRC, who really is doing a great job. These are two men that are doing a great job. And again, they're so respected because of what they're doing today and the mission that they've really, I think, accomplished. And we'll see how it all works out, but I think it's going to work out really great. They want to get on to other ways of living for their people, and they're great leaders. Thank you very much. Please, Mr. President. Thank you. Thank you very much. Excellency Donald Trump, President of the United States of America, Excellencies, heads of state and government, and former heads of state, distinguished ladies and gentlemen, I want to begin with some words of thanks. First, to my fellow heads of state and government from Africa, your presence here confirms that these efforts enjoy the broad support necessary to succeed. I also thank Minister of State Kulaifi, representing His Highness Sheikh Tamim bin Hamad of Qatar. The role of Qatar has been absolutely central in getting us to this point. But of course, the biggest vote of thanks goes to President Donald Trump. No one was asking President Trump to take up this task. Our region is far from the headlines. But when the President saw the opportunity to contribute to peace, he immediately took it. This conflict has lasted for 30 years. We have seen countless mediations and efforts, but none has succeeded in resolving the underlying issues. President Trump introduced a new and effective dynamism that created the space for breakthroughs. His approach is even-handed, never taking sides. He orients us toward the future, not the past, emphasizing that the dividend of peace is prosperity and investment, including from the United States. More importantly, President Trump's approach is pragmatic. The process has not become an end in itself. All of these elements filter down to his dedicated team, and here
I want to single out Secretary Rubio and Masad Boulos for special appreciation. We would not be here today without their efforts. And as a result, we have the clearest and most viable path forward that we have ever had. These accords provide everything needed to end this conflict once and for all. If this agreement falters and things do not work out as they are supposed to, the responsibility will not lie with President Trump, but with ourselves. It's up to us in Africa, working with our partners to consolidate and expand this peace. There will be ups and downs on the road ahead. There is no doubt about it. Rwanda, I know, will not be found wanting. I can assure you of that. Our only objective is and has always been for our country to be safe and secure after having endured so much tragedy. We now only want to look forward in confident expectation of a prosperous and stable future. Mr. President, Excellencies, I thank you for your kind attention. Mr. the President of the United States, Donald Trump, ladies and gentlemen, dear members of the delegations, distinguished guests, as we have just placed our signatures at the bottom of the joint declaration enshrining the Washington agreements for peace and prosperity, I do feel, on behalf of the people of Congo, a deep gratitude and clear hope. First of all, I would like to express quite solemnly our deep thanks to the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. I would like to thank his administration, and I also wish to thank the American people for the critical role that they played for the rapprochement, the closening between the Democratic Republic of Congo and the Republic of Rwanda. To these thanks, I also bring in all of our regional partners and our international partners who, thanks to their commitment and engagement, have consistently made this critical moment possible in the road to peace. First and foremost, we have Sheikh Yanim bin Ahmad Adani. We have President João Manuel Lourenço Gonçalves, who is the President of Angola and the acting President of the African Union. And we also have the former President of the Republic of Kenya, my brother,
Uhuru Kenyatta, who I can see here in the room, these two great Africans who are at the beginning, who started the Rwanda and the Nairobi processes. And beyond them, I wish to thank also all of the African leaders who contributed, who helped us in this struggle. And I do hope that we have, yes, reached the end. The Washington agreements are not yet another document. These represent a turning point. They bring together, under a coherent architecture, a declaration of principles of a peace agreement and also the regional economic integration framework to provide to the peoples of the region a new perspective, a new outlook, namely to finally overcome the cycle of violence, of forced displacements, of mistrust, defiance, in order to begin a new era of friendship, cooperation, and prosperity, all shared together. For those involved, the Democratic Republic of Congo takes this solemn commitment to implement with complete sincerity all of our obligations that stem from this agreement. We will do this with seriousness, with rigorousness, and also the constant care for peace and the security of our populations, for the unity and the integrity of our territory. We do hope that thanks with the same seriousness that the Republic of Rwanda will also respect fully the letter and the spirit of the commitments made here in Washington. We are reaching out for a peaceful cooperation based on mutual respect, non-interference, and the joint struggle against the armed groups, the end of all support to negative forces, and the beginning of fair prosperity on behalf of our two populations. I do believe this day is the beginning of a new path. A demanding path, yes indeed, quite difficult, but this is a path where peace will not just be a wish, an aspiration, but a turning point. The Democratic Republic of Congo will fully play its part with dignity, with consciousness and consistency, and with the support of our partners. We will remain watchful, vigilant, but not pessimistic. We'll be clear-eyed, but resolutely optimistic. These Washington agreements for peace and prosperity must be for our peoples a symbol of an irreversible commitment to turn the page of confrontations and to open a new era of cooperation and sustainable peace throughout the region. Thank you. So, if I might, my four new friends, a couple of cases not that new. Could you come up, please? Do you mind? Please. They represent so many and so well, so I just want to thank you very much. Good. Sr. Presidente Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, caros convidados, altas entidades aqui presentes, senhores jornalistas, eu gostaria de realçar a importância desta cerimônia aqui em Washington, D.C., que vai finalmente pôr fim a um conflito que, como já foi dito, dura mais de 3 décadas. Não são exatamente 30 anos, mas
mais do que 3 décadas. Um conflito entre irmãos, países vizinhos e irmãos, que deviam se dar bem, mas que, por razões de diversa ordem, têm vindo a se degladiar ao longo dos anos, com pesadas consequências, quer para as populações de ambos os países, como também para as respectivas economias. A região dos Grandes Lagos é uma região das mais ricas do mundo, não apenas da África. É enormemente rica em recursos hídricos, terras aráveis, florestas, recursos minerais que estão no subsolo, mas, sobretudo, rico nas suas pessoas, com um potencial muito grande para desenvolver aquela região da África que pode catapultar o desenvolvimento de outras regiões igualmente do nosso continente. O mundo atravessa hoje uma crise energética e alimentar. Nós fomos a dizer que a África, e em particular essa região dos Grandes Lagos, tem o potencial, não digo de resolver, mas de contribuir consideravelmente para a resolução dessas duas grandes crises, quer a alimentar, quer a energética, não apenas para o nosso continente, mas para o mundo. A grande barragem do Inga, adormecida há bastantes anos, pode contribuir enormemente para a eletrificação do continente e, consequentemente, para a sua industrialização. Em termos de agricultura, o facto de ter terras aráveis, um índice de chuvas bastante regular e abundante, pode-se desenvolver agricultura naquelas regiões para alimentar o continente. E nada disso tem sido possível fazer-se ao longo de décadas, devido a este conflito que não tem sentido e que, finalmente e felizmente, parece que terá o seu fim hoje aqui em Washington, D.C. Nós procuramos fazer a nossa parte, e quando digo nós, estou-me a referir a Angola, ao Quênia e outros países também africanos. Procuramos fazer o melhor para chegarmos a este momento. Infelizmente não foi possível, mas nós só temos que agradecer ao presidente Trump por ter dado continuidade ao trabalho que nós realizamos e ter conseguido alcançar esse desfecho do qual todos nós sairemos a ganhar. Tanto, mais uma vez, o presidente Trump fez a parte que lhe compete e nós esperamos e acreditamos que é o que vai acontecer, que as duas partes, ou seja, as autoridades da República Democrática do Congo e da República do Ruanda também farão a sua parte para a implementação com êxito deste acordo. Uma coisa é assinar um acordo, outra coisa que é mais difícil, mas é possível, desde que haja vontade política, assinamos. Parabéns a todos. Muito obrigado. Your Excellency, the U.S. President, President Trump, dear guests, and dear dignitaries present here and press members. I would like to highlight the importance of this ceremony taking place in Washington, D.C., because this has come to put an end to a war that has been there for more than 3 decades, because it's not just exactly 3 decades, but it's more than 30 years. And this is a conflict that has been there between two neighboring countries which have been fighting for many years with consequences on the peoples, countries, economies, and so forth.
And these consequences also were felt in the Great Lakes region, which is a very rich region in Africa, rich in terms of water resources, arable lands and forests, and as well as mineral resources, which are important for the development of a region. So it's important that we've reached to this point where the agreement is going to be, has been signed, a peace deal, which will benefit immensely the whole region and will unleash the opportunities for the development of our continent, and as well as to helping the whole world in terms of fighting against the food crisis and energy crisis which the whole world is going through now. We believe that the Great Lakes region will have to play a great role in providing resources to the international community. And of course, solving this conflict will also help solve other crises, not only in the continent as we know, but worldwide. For example, the Great Inga hydro project in Congo is important. It can help to electrify the continent and consequently help in terms of developing agriculture and providing agriculture, arable lands, and abundant resources that we have that can be used. We know that Africa possesses a lot of other resources such as rainfalls, which are important for agriculture. So nothing has nothing would just justify this war, but eventually the most important thing that it has come to war. We sought as Africans to do our part. When I say Africans, I mentioned countries such as Angola, Kenya, and other African countries, but unfortunately we couldn't make it. But we now want to thank President Donald Trump for having helped to reach this important milestone. We believe, once again, we have to thank him for what he has done, and what comes next now is to appeal to the two parties, that is the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda, to implement successfully this agreement for the benefit of their countries, their people, and including our continent of Africa. Thank you very much. Your Excellency, President Trump, fellow heads of state, today's signing of the Washington Peace Accord for Eastern DRC is not merely a monumental diplomatic milestone. It is a decisive act to end a devastating conflict that has scarred the region for decades. Mr. President, what you have achieved is not only transformative, it is consequential and historic. This conflict has destroyed livelihoods, destabilized our region, and threatened the future of the entire Great Lakes African continent. Today's achievement culminates a relentless regional effort anchored by the foundational work of the East African Community and SADC, and today, this Washington process. The coordinated Nairobi, Luanda, and Washington process has created the essential pathway that brings us to this pivotal moment. We would like to extend our gratitude to President Tshisekedi and President Kagame for their leadership during this process. Reaching this point was made possible by the unparalleled consequential convening power of the United States and President Trump's resolute and focused to global peace. Your clarity, Mr. President, of purpose and ability to rally stakeholders together has brought us to this point. We therefore extend our profound gratitude to President Trump, whose bold leadership has been instrumental in delivering this breakthrough. Our presence here, Mr. President, as regional leaders, is a testament of our collective resolve. We will spare no effort
to ensure this agreement is fully realized, mobilizing every resource and partner to secure peace and unlock the region's immense economic promise. The protracted conflict on our continent continues to hold back Africa. Our current 3% share of global trade is stark evidence of how far this war has held us back. A peaceful Eastern DRC can unlock one of Africa's greatest economic opportunities. Our vast resources, the young talent that we have, connected through our regional infrastructure and the Africa Continental Free Trade Area, can ignite an unprecedented transformation. A peaceful and integrated Great Lakes region will accelerate innovation, predictable government reduces risk, harmonized regulation lowers costs, and open borders increase trade, attracting value-added industries to our continent. For too long, Africa has exported raw materials only to import refined products at great cost. Our regional economic integration framework, Mr. President, that you have spoken to here, will build value chains in minerals, manufacturing, and agri-processing, creating jobs and creating wealth. The Great Lakes region stands at the threshold of a new era. Peace will open doors, integration will guide us, and private sector dynamism will propel us forward. In conclusion, as we celebrate progress in the DRC, we must not look away from other crises. I want to ask you respectfully, Mr. President, that in your quest for global peace, to support efforts to resolve the humanitarian catastrophe in Sudan. I thank you. Excellence, le chef d'État et de gouvernement ici présent. Heads of state and government, dear delegations, it is with great joy that I speak today before you in order. There is a time for and there's a time for despair and there's a time for hope. We are experiencing actually implement this accord. As far as we are concerned, this agreement on regional economic integration, will Burundi and the DRC already represent an economic community of the countries of the Great Lakes region. Burundi has a major role to play in order to indeed implement these existing cooperation agreements between the three states. We hope that together we'll be able to achieve a long-lasting peace and stability throughout the region. Thank you very much.
Thank you very much. And I just want to introduce a friend of mine who I just noticed in the audience. He's in charge of a very small sport called here soccer, over there football. So nobody knows really what to call it. Johnny, thank you very much. The head of FIFA is here. And I can report to you that we have sold more tickets than any country anywhere in the world at this stage of the game, and I think we probably broke all records before you even get close. And you have a big event on Friday at the Trump Kennedy Center. Oh, excuse me, at the Kennedy Center. Pardon me, I've such a terrible mistake, Marco. At the Kennedy Center, and I look forward to seeing you there. But I want to congratulate you. No, it's really taken the world by storm. You've never done anything like what's happening in terms of ticket sales. I'm making a lot of enemies telling people, I'm sorry, I can't get you tickets. I just can't do it. But congratulations, you've done a fantastic job. A great leader in sports and a great gentleman. Thank you very much, Johnny. And now we're going to sign a very important agreement. Thank you. Thank you very much. Go ahead. I know you and you're very friendly, so I'll take it. Otherwise, I wouldn't take it. Go ahead.
think you're going to see very quickly, I think you're going to see things happen. This is something that was not doable, according to a lot of people, and not only is it doable, I think it's going to be a great miracle. These two gentlemen are leaders, they're great leaders, and they're going to prove that in the coming months and years. And I think you're going to see very immediate results. I have confidence that that's what's going to happen. Thank you very much, everybody. Thank you. That's a big deal. They like it. People like it. Thank you, everybody. Thank you. Thank you.